assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbadingol mbalbe kontona komin dalde ko kuwol kale nyamen ko kuwol sambanale nang na programme wala ngumen samale nang sibito wala annal badi mala Ibrahima Gassama wala mburuntanale ko to bi kana ka sutale mbokay mang la nuyu ci sen turak sen sanda fole munti nek man la sen dom sen soppe sen xarit Ibrahima Gassama kon ni ko defere len faram fancal lu nek ci bir rew bi bir Gambia la ñu waxtane ci fanna yu bari depuis ci Ministry of Petroleum lands ak fu nekk daal foo xam ne suñ xool bi dem na ba Minister of Trade côté yu bëri daal because Gambia dañ tollu place boo xam ne suñ si waxtaan rek foog naa dañoo suuxu dem si suuf so pour ñaaxaa dem si suuf dinañ waxtaan yeneen côté yi gis nañ ne fan yi pël yaa ngay jooy jaaxanka yaa ngay jooy dabuku nanka yaa ngay jooy jameku nanka yaa ngay jooy ngir lan mbuuru bi xam naa du ma tooñ suma yeneen civilisé yi mooy drawe ku nanka yi xam nga ñoom moom tamit moom dem bëgg a mbuuru so wante daal affaire mbuuru bi tamit dinañ si dugga parce que dañ gis na fan yi suma mbokki pole yi tamit siisu nañ bugg a ne ba farañ bi bugg a yokk price ñu ne nguur bi farañ bi dafa yokk xeex nga yukkuree ak yeneen yi wante daal foog naa dinañ delluwaat seetal suñu bopp pour delluwaat si cosaani lekka ruy ak cuuraay gerte yi ak maalo yu tànga yi moo kay tey moom waxtaan bi ni maa ngi leen a présental ni dina ici waxtaan bi mooy si Ministry of Lands moo wax si tuuti rek foofu lañ njëkk a starté bala maa tàmbale dem si beneen côté waat Ministry of Lands moo xam ne ñoo amee suufi réew bi ñoo xam ne ñoo war a aar réew bi protect nit yi ak seen place yi su loolu weesoo dañoo gis ne duplication of land documents dafa bari da ngaa gis kenn nit ki dafa am land mu ne maa fi moom alkali bi issue la ko land document dem na physical planning issue leen ko land document dem na te Minister of Lands issue leen ko land document boo xam ne benn nit ki benn land bi ñaar ba ñeent ba juróomi nit yëpp ñu ngi register under Minister of Lands physical planning alkali kenn xamul dëkk bi nu mel so si loolu yëpp lu jar a bàyyi xel la bu ko réew bi duñ ko mën a pasamee lii land issue dafa rampan si dëkk bi fu mu toll nii kenn xamul fu ma moom ak fu ma moomut tey nen laa jaay fii gannaaw suba nga ñëw nga domaati bala ngaa farafara bala ngaa ñëw nga fekk keneen commencé naa gas foundation nga ne ko ku la jaay fii jaxasoo xel ñoom mu ne man dama am kayit de kii moo ma jox kayit bi kii moo ma jox nii kon mbokk yi foog naa ministre bi tamit dañ ko xelal si loolu comme ministre bu es bu ñëw nii mooy Aba ñu la bàyyiloo xel sa liggéey boo doon def siyaara mooy côté Basse bi liggéey bi rafet na torop so ñu ngi ni baro awlu la wàll ici la place boo xam ne foofu mu ngi jaxasoo ne laa ñaanal yàlla tamit yàlla mun na laa ubbil loo sax sa staff yi ñu teg la si yoon boo xam ne dëkk bi dinañ génn si affaire land problème bi noo mun a góorgóorlu la waa sa gouverneur si région si nga sensitise leen ndax ñu mandu si côté land si because land dispute bi nii dafa rampant fii trop léegi nii spécialité suñu combo bi fii kon ñu laa ñaan si kàttani yàlla daal na ngeen ñu defal safara boo xam ne borom paaka yi dina mun a am comfortable life si seen téere yi so su loolu weesoo tamit maa leen naa wax ni duñ dugg si lu bëri nag dinaa dem tuddi Gam Petroleum Minister of Petroleum si Minister of Petroleum bi gis nañ ne Gambia ak Gambia nu mu tuutee with the low population dama ko dee wax waxtu mu nekk ak Gambia nu neex a réglé am nañ ndaw yoo xam ne xarañ ne seen liggéey bugg nañ def seen liggéey bugg a yëngatu si nu nga xam ne loolu leen gom wante dañoo tollu pavage boo xam ne dangay bind sa application ou sa proposal seen ko sa certain departments pour ñu faale la duñ la faale mooy lan am nga sa talent am nga sa xaalis am nga sa connection pour dem bitim réew ici di investors ñu ñëw si réew bi pour nga mun a liggéey ak ñoom pour dëkk bi dem si kanam déet because of their selfish interest ak seen buggeel loo xam ne boo xam ne du njëriñ askan bi seen bopp rek la moo njëriñ dina la aaye because amuñ that connections wante due to their selfishness jaral ne la ñu yóbbu contrat bu yóbbu ko Sénégal ou yóbbu ko beneen dëkk pour ñu def seen liggéey bi soo gisee may wax nii because lan la di laboratory boo xam ne pétroleum ñàkk nañ ko mu ne ñoo am seen own lab boo xam ne dina mun a test loo xam ne dinañ ko test xanaa paak bagage yi yóbbu ko Sénégal jénnee ko Sénégal esi ko fi that amount of xaalis bu ñoo jénnee fii yóbbu ko Sénégal change dalasi to the franc currencies loolu wees la suma seet bi ak suma gis-gis bi yëpp it's not something which is helping us am na ñoo xam ne fii we the Gambians dama wax ne man o keneen dama wax ne we the Gambians we have the talent we have the capacity we have the manpower we can do it at our own level but no
de ñoo négligent because bokkuñ benn tëggkati sabar mooy su saa fu ñu man den lu kii wala si olof bi mënu ma ko wax mooy jëw bi mënu ñoo bokk benn jëw kii di fecce barmasendeng kii di fecce tànkaburey xam nga ku fecce barmasendeng ak tànkaburey ak bugaarabo du mën a ànda foog ngeen indi benn bugaarabo bi fecca boobu jëw bi gën a neex kon ñun suñu mission bi mooy Gambia leen gisuñ minister of kii gisuñ minister of naa minister of petroleum waxuma recent one bu fi nekka parce que ku léegi dafa ñëw wante the previous ones ñun suñu xam-xam bi ak suñu deg-deg bi lu mu fi daj tey ñuy déggal si xibaar ne lii amuñ ko amuñ nii ñun nag suñu jamono dem na ba bidda leen wane leen ne bugga nañ fee def laaf bugga nañ fee samp laboratoire boo xam ne Gambien leen si gis seen booba wante daal Gambia daal nii rek la affaire bi mun a demee waaw xam nga affaire nguur moom soo ko laalee rek ñu bloque sa signal wante damaa continuer si sama beneen channel bi ma continuer foofu nag dara du ñu tere wax ne dañoo wax bi mu sap waaw vidéo bi nag dañ ko dog because mooy loolu post naa xaaral ma post boobu dinaa dellusiwaat ak yéen dinaa delluwaat ak seen dama bloque xool loon ma delluwaat fii ma ñëw maa ngi ñëw ak yéen ya si loolu da ngay maa may benn 1 second rek ma dellusiwaat waaw dañoo dellusiwaat léegi nii we gonna continue with it dara du seeda waaw dara du seeda yëpp dafaa ñëw live waaw ñëpp dañ war a xam lan moo nekk di happen ñëpp dañ war a xam lan moo nekk di happen yeah so viewers keep tuning on or subscribe to our YouTube channel at Gasdeck TV or you follow our another channel at Gasdeck In-Depth Media or you can call us 438-2255 or 995-4185 for further information about Gasdeck Company Limited. We are a company in different. So lu ma leen wax mooy live, the camera is back again to the subject. Subject of discussion is the Minister of Petroleum. The negligence bu ñoo joxe askan bi. Kee ñu wax ne yeah kee ñu wax ne laab amuñ laab boo xam ne dañoo test nii naa si waxtaan bi sax dinaa bëgg a dugal suma benn naataango pour waxtaan bi gën a neex suma diggante moom yeah so foog naa control room da ngeen a call yeah da ngeen a call kii nga mën a ko am si line bi ñu seen naka la ma seen ndax di ngeen ko mën a am yeah soke am ngeen ko su ngeen rek ma ne allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum yes xam naa connexion bi dafa xaar a bon tuuti xam nga connexion yi ñii la Jallo Kunda ak Bare Kunda yi connexion bi Jallo la santa so subject la moo tax mun ma koo dugal so dinañ fi dugal ay ñeneen koo xam ne daal bëgg ngaa bokk si programme bi mun ngaa woote si nomba yi because nomba yi moom dinaa lay jox nomba yi du yàggata pour ñu bokk si contribution bi ku buggal call nga seet loo mën a yokk si programme bi yeah signal bi mu ngi buffing all the time you know so subject that you gonna call okay so you can be on let me see hello from the control room hello yes ikamuele okay email live le on Gasdeck Ibrahima Gassama platform auto directly mbiye commande kande pour ka kacado sambe na ngaminje mimbe kering banko kan subject to this laboratory call mi alon ko Gambia Petroleum imaso to no banko kanja anu ngalon ko banko dingol bijane mini alon ko asembo bela a hamako bela a londo be bulo kono bari nya kasi wala le mor sementi fo kunun ko kana ka findika tan ni mo la labti jang adunde jana la finde yow ko je nyaadile Yeah. 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 Mm-hmm.
Something? Yeah. Yeah, nga faham ne. Ba cover la le. Mbeje cover la le. Okay. All right. That's true. Yeah. Yeah. So nganda presenter so samba ay appointment dila ngadiala so ndata je anala assistant yang interview ngabe explain aka kenyamen aka setup nyamen aka analyze nyamen and the reasons why you need to do that ngabe fine so akonye ko okay then they will tender it yang call ikonye ko the tender is out ya dinna yo man ye director general bondi kura ya move so ye new director general nati when call akonye ko he is going to cancel that tender because among advertised nkako okay that's fine so yeah advertised I applied 4 companies applied bought the tender fee only 2 companies submitted the tender because they couldn't qualify so among the 2 companies that tendered the other one it will be a subcontractor to Senegal that's not the objective. The thing is we need to Gambianize, we need to localize it. We have the talent, we have the capacity, we have the knowledge, so we need to have it locally. Whereby we employ Gambians, we train Gambians, and we utilize the money in Gambia. The money stays in Gambia. So I was qualified, but then they came up with a sneaky reason to disqualify or to suspend it. I am the only one who has the technology or know this technology because of that, and because I didn't tell them for 2-3 months what I'm going to. Because of those 2 reasons, and they are not going to give me the tender. They're not going to give me the tender. They're going to cancel the tender. Because that's not a good reason. Because I have the technology. I know the technology. I can train the Gambians, and they will be qualified. Because these equipment are user-friendly. 2, in the tender document, if you win the tender, you have 6 months, 6 good months to be in operation. You have 6 months, grace period, to be in operation at the end of the 6th month. Nkoko, I can do that in 4 months. So I don't need to tell you month 1, month 2, month 3 what I'm going to do. So because of that, we are disqualified. So then, director Tarata Jefo, director Nyang Ala Niota. Ala Niota, one of the staff young call Akonyako, director Janning Abita Jararola or Kata Tubabudu. Akonyako nge call, we go and Nanying tender dealer because really you the one qualified. But
atata ala niota. Okay, now what are you going to do? We have to wait for a new director. Okay, new director be there. Now finance affair. Now call. Now fang introduce. Now fire. What happened? What I went through. So it took time, but gradually and eventually, Anata Jeko, this man is persistent, so he has to have something tangible. I am called Nasita, na explain I. He couldn't believe because they had a meeting and he was told there was no Gambian that ever applied for this. There was no Gambian who knew about this. I was stunned. He was stunned to know that on the whole for the past 2 years, this guy has been coming in and out claiming for his right. I was denied my right by an individual Gambian, a so-called Gambian within the system. God knows who he was, but maybe the Director General will find out and maybe they will ameliorate the situation. We're going to try by all means. These things going to be shared by everybody, all the general public of the Gambia. More when you work in your live program, I'll body mal host on Ibrahim Gasman platform. Mimbale lano to Gambian ding along, come me along, Londo will me along, taking laboratory Fonko Kenun Banko Kenya. But I call it Abula Bundal Bacon Confa Masono. Somebody will ask can do my set and demand the glue. Leave more like the house in Gambia. Nangai just go, I'm talent, I'm hamhamam, I'm munmunam, I'm dolem, wanted dungo fale. So ne ko sisen jow bi rek do mëna bo ak ñoo ci biir liggéey bi. So yena ko déggal ci source mouth bi ñun lu ñoo wax lu ñoo jéne fi dafa nekk lu leer bi nekkul ne dañoo tilimal ministre yu fi jénon waxum ministre bu fa nekk légui né ministre bu fa nekk na dafa wara déggal li mu bayyi ci xelam mu xam ne am na ndaw yi nekk ci réew bi yoo xam ne mën nañ liggéey ci liggéey bi dafa ñaaw suñu feel bi ñu koy yóbbu ba Sénégal di ko test di ko dellu si in and out service boobu xaalis boobu soo calculé ni ñaata la moo fi fees ak nga fekk ndaw Gambia bi with the less amount of money xaalis bi des si réew bi fi foog naa moo gën a am solo am fayda am yokkute si suñu développement bi dan ñuy change suñu currency bi to foreign currency all the time di ko yóbbu fekk am na ñu ko mun kon na nga mën a yokkawaat rek lu may déggara fii mooy ministre bi dinañ try suñu kéetan kattan engage ko won ko ne lii moo nekk di xaw si réew bi ndaw ñu fi ñun mun nañ koo def si kattan yàlla. Ibrahim. Yeah. To clarify things, to frustrate the Gambians from the diaspora coming to develop Gambia, help develop Gambia. Yeah. Our local brothers that are in the system really do not want us to come back and help in the development of our country. Okay. We want to come back wholeheartedly, and we have the knowledge, we have the experience, we have the resources to develop. But our brothers here will rather give the contracts to the Senegalese than give us the opportunity to establish. Okay. When I went to the fuel depot, until today, it's a Senegalese that comes and monitor. Actually, he doesn't monitor. What he does, he just measures the volume of the fuel at the fuel depot at Gam Petroleum. All he does, the way we measured 50 years ago, is the same method he's applying to measure the fuel depot at each tank. He has to go up the tank like a monkey and drop in the pipe to measure the fuel in the tank. And the technology has taken us to a point whereby we don't need to do things the old way. We can do it, we can simplify it, we can organize it, and have it on the hourly basis. It can tell you the contaminants, it can tell you the leakages, it can tell you the shortages. It can tell you even in a truck by truck basis. It can tell you how much volume, how much liters of petrol or diesel or HFO you have in each truck at a time. And you can monitor the truck from the Gam Petroleum yard to the dispensing station. And they don't want to do that. They rather go to Senegal, cross the border, go to Senegal, get an idiot from there and bring him to do that. In Gambia, whilst we are here, we can do it better, easier and better. It's very frustrating.
Really? We Gambians, we are very frustrated. Really? We are very, very frustrated. Implemented that technology I introduced. Yeah. With me or with another Gambian, but implement the technology. That if they don't want it to be transparent, they don't want that. What they want is the old system that they have in there currently. It's still there. It's the same system that is there. Yeah. The Senegalese is there. Even today, even when 2 days ago, he was there. And he has to go up the tank, drop that thing into the tank to take the measurements. Come on. If this new director general they brought in there want change, hey, let him call us. We can help him. We are not there we are not here. We did not come back. Personally, I did not come back to take somebody's job. I come back to compliment. We coming back to compliment. Yeah. Most Gambians that want to come back, they want to come back to complement the system. But we cannot, or we are not given the opportunity to do that. And unless and until they do that, believe me, there will not be any effective change in the system. Okay. It will not. It will not be. Okay, so, Yeah. so it's a pleasure to have you online for certain clarification. So we're going to continue with our program. As you hear from the man himself, he has passed a lot of things in this country because he left his family, he sacrificed to come back to this country to play his quota to the national development. But what did he have? Nothing absolutely except to discourage him and eliminate his old wishes in his motherland. That's so sad. It's really sad. A Gambian searching for a job in this country and they give it to a foreigner to work for it. Really? That's very sad. And the next thing they say, the Gambian does, they don't turn to ligay. No, it cannot be like that. Gambian bukan ligay. So content interrupt amla sini dina la invite wat si next program for more clarification because bi part wala dina amadi part 2 si katani yalla feka joge ne si minister bi recent minister bi dina fa dem am some certain word with him so lim fa jora am dina balance monta bossam feka dega na yow tamit sa boss ñu set yow tamit sa boss fa la tollu ak ñom ñu wara boost fofu ba gis affaire bi leer yep na leer rek affaire na leer comme ngeen di ko nu waxe deka bi da fay xama rukum pacc Ibrahim, I'm not going to hide anything from you, and you know me very well. Yeah. I have all the documentations to prove that I approached them and I introduced this thing to them. Yeah. But believe me, they don't want it. So let me call it, hold on. You know, they don't want it, and I don't think they are still ready for that. Yeah. I don't think so, unless and until maybe this thing will strike them and maybe threaten somebody, maybe they will try to institute this. But until then, I think they just want to maintain the old system. No, we're going to give you the correct, never discourage. We're going to continue the push. Which will be very We're going to continue the unfortunate. push and push. Like what Mugabe, I can borrow that language from Robert Mugabe. As far as he is briefing, he's going to continue the punch, and we continue the punch, and we continue to punch till we punch till we get what we want. We want to punch and punch and punch till we get it. And let's push it up. So it's nice to have you online, Tijan, because the time is against us, and we have somebody online also busy calling. So subject that we're going to leave you and pick the other call again and see how best we're going to continue with the program. So thank you. I'm going to come back to you again. So viewers, that's what we have here. This is the guy on the line, your host, Ibrahim Gassama, live on the studio with yourself, be there. I'm Petroleum. Hey, Gasma is coming to you. Get ready for it. The laboratory have to be done with our own brothers and sisters. No foreigner will control this laboratory for us. We're going to construct it, build it, test it, and give it to the people of the Gambia. So salute to each of every one of you. I say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bebere jamano.